Hi, hello friends, welcome back to my channel. In this video, I have tried to solve Hstr question paper 2012 of subjects physics and mathematics. So already I have uploaded a video how to prepare for Hstr exams. It's there in the channel playlist, even in the description box of this video also. Kindly go to that. You will get an idea about Hstr exam, high school teachers recruitment exam. Okay. So we shall continue with the solutions for this question paper. First question, which of the following has zero baryon number? ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೂನ್ಯ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪಯಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. So to classify them whether they are baryons or not, first we have to do, and then their baryon number we have to find out. So let us recall few previous points related to particle physics. We all know that any matter in the universe is made up of molecule. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Those molecules are made up of atoms, whereas atoms made up of tiny particles called electrons and nucleons, whereas proton and neutrons were called as nucleons. Until 1932 tanka only 3 elementary particles were discovered, that is electrons, proton and photons. These were identified, and after 1932 or in 1932 a scientist named Chadwick, so he discovered neutrons. Okay, Chadwick. Then they were considered this proton and neutrons also as elementary particle. What are elementary particles? Elementary particles are known as fundamental particles in physics. Like it is a subatomic particle, not made up of any other particle. ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ in 1960s these nucleons, ಏನು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಟಿಲ್ ಟುಡೇ these particles, we believe that protons and neutrons are also further can be divided, that is they are made up of small tiny particles called quarks, QUARKS. Okay, so not only quarks, there are other elementary particles also exist, that is fermions, leptons, bosons, gluons, muons and many other. Let us check out them. So these tiny elementary particles called quarks, they are held up by a strong nuclear interaction that is called as gluons. ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಅದು ಟೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ಲೂವಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಈ ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಇನ್ elaborated. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ how much is required, just I am explaining in a short form. In the upcoming days, if it is necessary, if this particle physics is given in the syllabus, I'll explain in detail. Okay, these quarks are of 6 types: up quark, down quark, charm quark and strange quark, top quark and bottom quark. 6 types of quarks are there. So inside proton there are 3 quarks, 2 up quarks and 1 down quark. They are held by gluons, right? Inside the neutron there are 2 down quarks and 1 up quark. Okay, and when we take the antiparticles for this neutron and proton, for proton antiproton, just we write bar, anti up quark. So here also for down quark
just write bar. Okay, so that make the anti neutrons quarks here. This is the representation. So far the elementary particles are classified like this, like as quarks, as I have already told you, up quark, down quark, charm, strange, top and bottom quarks, and also as leptons, electrons, electron neutrino, muon, muon neutrino, tauon, tau neutrino. This comes under leptons. And mesons, eta, pions, kaons are called as mesons. Field mesons, gravitons and photons are called as field mesons. Baryons, proton, neutron, that is nucleons come under baryon. And also lambda, sigma, xi are cascade, omega, they comes under hyperons. Under baryons, hyperons, and hyperons are lambda, sigma, xi and omega. And also special type of baryons, they are called as delta baryons, they are called as resonances. Okay. Other elementary particles are Gauss bosons, they are gluons, photon, Z boson and W bosons. Even scalar bosons are also there, that is Higgs boson. Okay, so these all are the main classification of elementary particles. So we will quickly check out with one basic characteristic property, that is spin. Based on the spin, elementary particles are grouped as two groups, bosons and fermions anta. Bosons andre eno, they have zero integral spin, and fermions they have half integral spin. Idu hege calculate ಮಾಡಬೇಕು spin ಎಲ್ಲ ಅಂತ later we will learn. Okay, again coming to bosons, boson again divided into two groups, mesons and field mesons. So meson ಕೆಳಗಡೆ eta, pions and kaons ಬರುತ್ತೆ. Field meson ಅಲ್ಲಿ gravitons and photons. Moving to fermions, they are grouped into two main groups, leptons and baryons. Leptons ಕೆಳಗಡೆ we find electrons, muon, tauon and neutrino, they come under leptons. Under baryons, nucleons and hyperons. So ಇದಕ್ಕೆ since we are dealing with baryons, quick ಆಗಿ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. leptons ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they do not interact with strong nuclear forces. Okay, baryons they do interact ಆಗುತ್ತೆ with strong nuclear force. So further, these baryons are grouped into two groups, that is nucleons and hyperons. Nucleons ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they have light mass baryons are called as nucleons. Hyperons andre they are little heavy, comparatively heavy mass baryons are called hyperons. Okay, beyond that there are also called special baryons, they are called as delta baryons, also called as resonances. So nucleons andre nimge gotte ide ಏನೇನು proton and neutron. Under hyperons comes under ಈ lambda, sigma, omega, cascade, ಇದಿಷ್ಟು hyperons ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Under resonances delta plus plus, delta minus, delta naught, delta plus. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ we find ಯಾವ್ಯಾವುದು lambda ಅಂದರೆ lambda naught ಒಂದು, they have one. Okay, and sigma ಅಂದರೆ 3 particles ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ sigma naught, sigma plus and sigma minus. Under omega we find only one, omega minus. Under cascade or xi ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, this is the representation. ಇದರಲ್ಲಿ we find two, cascade naught and cascade minus. Okay, so idishtu comes under baryons. Now we will check out with baryon numbers. So what are baryon numbers? A special quantum number for baryons are called as baryon number. So ಇಲ್ಲಿ baryons numbers they follow some algebraic addition. Okay, so they we will prove that baryon number conservation. Adu the equations ella kuda later if it is necessary we will check out with. So this quantum numbers which are given for this baryons. So before moving to this point we will check out with baryon values of all the above baryon is +1. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು baryons ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ already we checked out. ಯಾವ್ಯಾವುದು proton, neutron, lambda, sigma, cascade, delta, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ omega, ಇದೆಲ್ಲ baryons ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತವೆ. So further again baryons ಅಲ್ಲಿ we classify them as octet and decuplet. ಅಂದರೆ if they have spin as half they are called as octet. Spin 3/2 ಇದ್ದರೆ ಅದು decuplets under ಬರುತ್ತೆ. So octets proton, neutron, lambda, sigmaದಲ್ಲಿ 3, sigma plus, sigma naught and sigma minus, cascadeಲ್ಲಿ cascade naught and cascade minus. ಇದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ಪಿನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾರಿಯಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕಪ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಝೀರೋ, ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್, ಇವಕ್ಕೆ 3/2 ಸ್ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಟ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮೈನಸ್,
ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಟ್, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೈನಸ್, ಒಮೆಗಾ ಮೈನಸ್, ಇವಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ಪಿನ್ ಬಂದು 3/2 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯಾನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ +1. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾರಿಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? +1. ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾರಿಯಾನ್ಸ್, ಈಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ದು ಆ್ಯಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು? ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಫಾರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾರಿಯಾನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ -1. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾರಿಯಾನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0. ಈಗ ಪಯಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯಾನ್ಸ್, ಅವುಗಳದ್ದು ಬ್ಯಾರಿಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯಾನ್ ನಂಬರ್, ದೇ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ಆಸ್ ಲೆಪ್ಟಾನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ಲೆಪ್ಟಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಟಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ +1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಲೆಪ್ಟಾನ್ಗೆ -1. ಯಾವುದು ಲೆಪ್ಟಾನ್ ಅಲ್ವೋ ಅವುಗಳದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು our question, delta ++, which is having baryon number as +1, and pion baryon number is 0, proton baryon number is 1, ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ baryon number 1. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2, pion, which is having baryon number 0, ಶೂನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ answer for this question. So in the upcoming days, I'll try to continue to solve this question paper. If you want me to continue this question paper solution, kindly comment in the comment box. We shall continue the question paper solution in the next upcoming videos. Okay, thank you for watching.